Okay, good morning. I think you have gone through the yesterday's problem. Anyway, today you will see another problem. So take down the question. Determine the moment of inertia of the T section shown in the figure about the centroidal axis. So there are, as we told earlier, there are two types of problems. That is, first one, we have to find moment of inertia with respect to or about the centroidal axis. This is one of the that case, and another will be about any axis that will be discussing later. Okay, so this is like the previous one, but the difference is it is a T section. So take down the question, and I will give the dimensions. This is 80 mm. This is 80 mm. And this is 20 mm. Now, so take down the question. Okay, so I think you have finished. Now, whenever this type of question is asked, what are the steps? What are the main steps involved in? The first step is you have to section. You have to section the figure, number it, and find the values for x bar and y bar. Then what you have to find is find the values for igxx1, igxx2, igyy1, igyy2, etc. Then in the third stage, we have to find h1x, h2y,
h1x, h2x, h1y, h2y, etc. At last, you have to apply these values into the main equation. Okay. So, first of all, we have to section it. So, I'm sectioning like this and numbering 1, 2, and I'm giving an axis, defining an axis like this. Sorry. Okay. This is x and this is y. And we have to find the values. So you try to do yourself. Okay. Refer the earlier problem, and you can do this in the similar fashion. Okay. So here, here you can see a rectangle 1, also a rectangle. So you can easily find the values. Find the values for x1, x2, y1, y2, a1, a2, etc. and find x bar. So x1, y1, a1, then x2, y2, a2, and using these relations, x bar and y bar. Then I, G, X, X, 1. So first of all, find the values of these x1, y1, a1, x2, y2, a2, x bar and y bar. Akshara Baburaj. Akshara. Yes, sir. What is the value for x1? x1. x1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് സെക്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 20 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 80. സോ x1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? x1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? So the distance of this point towards the axis in the x direction എത്രയായിരിക്കും വരിക? 40. 40 mm, right? 40 mm. And y1 means this is the centroid of section 1, and the y distance from the axis എത്രയായിരിക്കും? എത്രയായിരിക്കും വരിക? അക്ഷര. Yes, sir. എത്രയായിരിക്കും വരിക? y1 10. 10 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ? y1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ സെൻട്രോയിഡിന്ന് ആക്സിസ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് 110. 100 പ്ലസ് 10, that is 110 mm, and the area is എന്തായിരിക്കും ഏരിയ? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത്, that is 80 into 20. 80 into 20 അതായത് 1600 mm. Okay. Next, Malavika Surendran. Yes, sir. What is the value for x1? Sorry, x2. 40 mm. 40 mm. Then y2. 50 mm. 50 mm. 50 mm. And a2 is 2000. 2000.
2000 mm. Right. So the values for x bar and y bar ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നോ ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് x bar and y bar? Correct. X bar 40 mm and y bar right 46 sorry 76.67 76.67 mm. Okay, so the first stage is over. Now there are two sections, 1 and 2. So individually for each section we have to find the centroidal moment of inertia. So moment of inertia of the section 1 about the centroid in the x direction, about the centroidal x direction, that is IGXX1 will be equal to എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ, ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ 12. അത് ആഗ്ന എന്തായിരിക്കും IGXX1? ദിസ് ഇസ് എ റെക്ടാങ്കിൾ. റെക്ടാങ്കിളിന് പൊതുവെ ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ 12 എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ക്യൂബ് വരുന്ന ഏതിനായിരുന്നു, നമ്മളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് എവിടെയാണോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിന് ക്യൂബ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത് 80, ഇതെന്താണ് 20. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ആക്സിസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണ് ആഗ്ന? ഈ എക്സ് ആക്സിസ് ഏതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 20നെ അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരിക? 80 into 20 cube by 12. ഓക്കെ, 20 cube by 12 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് നമുക്ക് 5333.33. ഓക്കെ, mm raised to 4. അതേപോലെ IGYY എന്തായിരിക്കും? YY1, that is centroidal, that is moment of inertia of the section 1 about the centroidal y-axis. That is, this is the centroid of the section 1. Centroidal y-axis will be acting like this. അത് എവിടെ ആയിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുക? 80 mm അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരിക? BD ക്യൂബ്. BD ക്യൂബ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതിനായിരിക്കും ക്യൂബ് വരിക? 80 ക്യൂബ്. അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരിക? 20 into 80 cube by 12. 20 into 80 cube divided by 12. That is, എത്രയായിരിക്കും വരിക? 853333.33 mm raised to 4. Okay, fine. Then next section 2. For section 2, XX2, IGXX2, Isha Sudhir. Yes, sir. Okay, so what is the value for IGXX2? IGXX2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Moment of inertia of section 2
B2 D2 cube by 12. ആ അപ്പോൾ ഏതിനാണ്? അപ്പോൾ ഈ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിനായിരിക്കും ക്യൂബ് വരിക? ഇവിടെയാണ് സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതിനായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 100 ആ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും വരിക? 20 into 100 cube 20 into 100 cube divided by by 12. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതായത് ഇനി അതേപോലെ IG y/2 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? സെൻട്രോയിഡൽ 100 into 100 into 20 cube by 12. into 20 cube by 12. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ IGXX2 ഇറ്റ് ഈസ് 1.67 mm raised to 4 and IGY2 is 4. Okay, so you got the values like this for IGXX1, IGYY1, IGXX2 and IGYY2. Now what is the next step? Next step എന്തായിരുന്നു? നൈനിക സന്ദീപ്. Nainika Sandeep. Yes, sir. So what is the next step for this? H1x. 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 H2x. അതേപോലെ H1y. Y. H2y. അപ്പം അതിൽ H1xന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? H1x will be equal to x bar minus x1. x bar minus x1. അതേപോലെ H2x ആണെങ്കിൽ x bar minus x2. x2, right. Then H1y will be equal to y bar minus y2. y1. y1. And H2y y bar minus y2. minus y2. Okay, fine. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടും അല്ലേ? ദെൻ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 40 മൈനസ് x1. x1 40 തന്നെ. That is equal to 0. X bar minus x2, that is 40 minus x2 is also 40. So 40, that is 0. Now y bar minus y1, that is 76.67 minus y1. y1 is 110. You will get a negative value, that is h1y minus 33.33 mm. H2y 76.67 minus y2, that is y2 is 50. So you will get the value 26.67 mm. So now you get the whole data. After this, you have to put these values into the final relation. So final relation is IG, that is IGXX, that is centroidal moment of inertia, that is moment of inertia of the centroidal. G means centroidal. Centroidal x-axis will be equal to, there are two sections, right? And we are adding the sections. So IGXX1 plus K1 H1 x ആണോ? അല്ല, y H1y square plus IGXX2 plus A2 into H2y square. Then you will get an answer. Similarly, IGYY equal to
ig yy1 plus a1 h1 x square plus ig yy2 plus a2 into h2x square. So this you have to keep in mind, that is when you are using y, then here it will be x, and when we are taking x, we will get value for y. Okay, so these are the general equations, and you have to substitute these values and find the final relation. Okay, try to do. So what are the values for igxx and igyy? Please put in the chat box. Yes, right answer. That is for igxx. It is 492.000.04.
raised to 4. And IGYY. IGYY. IGYY എന്താ പറ്റിയേ 919 Yes, that's right. 9200. Four. This is the value 920000. Let's check it. Here h1x and h2x will be 0. So this whole term will be 0. So in fact it will be like ig yy1 plus ig yy2. Okay. So now I may take the attendance.